And the beauty of nature cannot be expressed by a single word or saying. It lies in its freshness and openness. Exposure to nature not only makes you feel better, it also contributes to our physical well-being. It also helps us to cope up with our pain. As much as it is valuable and precious, it is not only ours to keep. Nature is for everyone, every living being. Every living being depends on nature somehow. We must share our nature with every other living thing. Nature is a boon given to us as it protects every living organism on Earth. Despite nature, we humans are destroying it due to our greediness. Our lives as humans started on this planet Earth, and since then, we are using its resources. Even today, at the heights of science, our requirements are met by nature. But in return, we are exposing it to the external threats of destruction and mistreatment. Due to this, beautiful forests have been destroyed, many rivers have been polluted, and vast open lands have been just consumed for buildings and factories. British poet Mrs. Barbara Ward once told that we have forgotten how to be good guests, how to walk lightly on the earth as other creatures do. Yes, she is right. We did forget that we are guests to this world. Instead, we are giving challenges to nature by doing such activities like cutting down trees, hunting down animals, releasing poisonous gas, and polluting rivers. We must conserve our nature instead of ruining it. I bet if each one of us contribute our own bit, the difference will be tremendous for nature. Every living being's effort is important for the conservation of nature. Every living being must contribute to our mother nature and save it from further exploitation. I would just say that please do not keep my words to yourself only. I request you spread the message around so that everyone can become a responsible global citizen. Thank you for giving your time to understand and enjoy my speech today. Take care of yourself and our mother nature. Thank you. Just please note, next call letter D on the stage. D cancelled. Finish this item. The next program on stage 1, Junior Campus Maplapach. The 30th result in Sahityotsav, senior male poem writing Malayalam. First prize goes to Izzuddin Siddiqui, Doha Zone A grade 8 point. Then second place goes to Sayyid Hashim VP, Azizia Zone A grade 7 point. Then third place goes to Ramshad Airport Zone A grade 6 point. Another point, Sayyid Hurais Irshadi, North Zone B grade 3 point. Fifth edition Hadiya final examil ഖത്തറിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയത് റൈഹാന റഫീഖ് മദീന ഖലീഫ. തേർഡ് റാങ്ക് സെലീന അനീഫ അൽക്കോർ, സുമയ്യ ഹുസൈനാർ ഉംസലാൽ. റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
31ാമത് മത്സരഫലം സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഗോസ് ടു മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ, Doha Zone A grade 8 point. Second place goes to Sinam Basim, Airport. Then third place goes to Rezin Raihan, Azizia Zone C grade 2 point. Congratulations to all winners. Junior Campus Maplapato, judged by Asif Ali Kochanur, Hamdan and Salim Kurgatani. Judges, please note call letter A on stage. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മാപ്പിള മഹാകവി മർഹൂം മോൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ബദർക്കിസ പാട്ടിൽ നിന്നും ഏതാനും ചില വരികൾ. കഥ ഉരത്തിടൈ നാങ്കൾ വെട്ടും ബദറിലും ബർഗൽ അറബ് മട്ടും കണ്ട് മുറിയത് രണ്ട് തരമിലെ കൊണ്ട് വിവരമതാ ഫിർകളിൽ കറത്തുൾ മുറിയനത്തും അവർ കുല തെണ്ടറിവായ് കുല തെണ്ടറിവായ് കഥ ഉരത്തിടൈ നാങ്കൾ വെട്ടും ബദറിലും ബർഗൽ അറബ് മട്ടും കണ്ട് മുറിയത് രണ്ട് തരമിലെ കൊണ്ട് വിവരമതായി കുഫിർകളിൽ കറത്തുൾ മുറിയനത്തും അവർ കുല തെണ്ടറിവായ് കുല തെണ്ടറിവായ് കദമെ ഹസ്തമെ ശിരസ് മറ്റും മതമതത്തിനെ കുഫിർകളറ്റും കദമെ ഹസ്തമെ ശിരസ് മറ്റും മതമതത്തിനെ കുഫിർകളറ്റും കണ്ട മുഷികവെ തുണ്ടദേവരണ കണ്ടിടുക അഹദൻ അവിടമിൽ കരുത്തർ സഹലവർത്തൻ മകൻ ബിരുത്തും കഥ കേൾ ബിരുത്തും കഥ കേൾ കഥ ഉരത്തിടൈ നാങ്കൾ വെട്ടും ബദറിലും ബർഗൽ അറബ് മട്ടും കണ്ട് മുറിയത് രണ്ട് തരമിലെ കൊണ്ട് വിവരമതായി കുഫിർകളിൽ കറത്തുൾ മുറിയനത്തും അവർ കുല തെണ്ടറിവായ് കുല തെണ്ടറിവായ് മതിരമുറ്റனை ഭാവമൊയ്യാം പുതുമ കേൾക്ക് നീയാ ബുനയ്യ മതിരമുറ്റனை ഭാവമൊയ്യാം പുതുമ കേൾക്ക് നീയാ ബുനയ്യ മത്തിരമെക്കിത് ബുദ്ധിടുകയനെ ഇത്തനമെ വരെയും സിത് കൊശി മറുത്തുൾ ബദർ ദിനത്തിൽ നമ്മை കണത്തിൻ ഒരു പേർ കണത്തിൻ ഒരു പേർ
കഥ ഉരത്തിടെ കഥ ഉരത്തിടை நாங்கள் வெட்டும் ബദറിലും ബർഗൽ അറബ് മട്ടും കണ്ട് മുറിയത് രണ്ട് തരമിലെ കൊണ്ട് വിവരമതായി കുഫിർകളിൽ കറത്തുൾ മുറിയനത്തും അവർ കുല തെണ്ടറിവായ് കുല തെണ്ടറിവായ് കൊതി കൊതിത്തവർ കുഫിറിടക്കൈ മുതിരലായി പൂങ്കവർ എതിർക്കൈ കൊതി കൊതിത്തവർ കുഫിറിടക്കൈ മുതിരലായി പൂങ്കവർ എതിർക്കൈ കൊത്തും അവർ സൈഫ് എത്തുമുനം കുഫിർ ചത്ത് വിളை മുറിയായി ഉടലുകൾ കുലക്കും ദിമൗലിക്കുന്നത് കലക്കം പെടലായി കലക്കം പെടലായി കഥ ഉരത്തിടെ കഥ ഉരത്തി നാങ്ങൾ വെട്ടും ബദറിലും ബർഗൽ അറബ് മട്ടും കണ്ട് മുറിയത് രണ്ട് തരമിലെ കൊണ്ട് വിവരമതായി കുഫിർകളിൽ കറത്തുൾ മുറിയനത്തും അവർ കുല തെണ്ടറിവായ് കുല തെണ്ടറിവായ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ക്യാമ്പസ് വിഭാഗം ജൂനിയർ മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരം തുടരുന്നു. ജഡ്ജസ് പ്ലീസ് നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോൾ ലെറ്റർ ബി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സുഹ്റബത്തൂസാക്കിയറാലിയ ഷജറുകൾ തരമാൽ സലാമിൻ്റെ സുഹൃതം തരും ഗുരു ഷറഫുടെ നിധിമതി സന്തോഷപ്പൊന്തരുൾ സ്വന്തം മുന്തിന സുന്ദരി ചന്ദിര ശോഭി സൂരപ്പൊരുൾ കസൂറ അഹ്മദ് സുഗന്ധ് പുകഴ്ந்து കനി മികഴ്ந்து പുകഴ്ந்து വള്ളി കിംബം ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ മെച്ചമില്ലക്ഷണം വെച്ചൊരു റോജ മിക മിക തിക തിക സഖി ആലി ഹോജ തരുൾ തരുൾ ബുഷ്റ നബി തൻ പൊരുൾ മകൾ സുഹ്റ സുഹ്റബത്തൂസാക്കിയറാലിയ ഷജറുകൾ തരമാൽ സലാമിൻ്റെ സുഹൃതം തരും ഗുരു ഷറഫുടെ നിധിമതി സന്തോഷപ്പൊന്തരുൾ സ്വന്തം മുന്തിന സുന്ദരി ചന്ദിര ശോഭി സുര പൊരുൾ കസുറായ് മഹിന കരളിൻ്റെ കഷണമെണ്ടരുളിടെ മഹിമർ തരമത ഉലകങ്കും വിളിപ്പെടെ തരം പോൽ മതവിധി തരം തേനടി മുടി തിരുഗുരു അവരാൽ പുകൾ മഹിള മുത്തു സുജൂദിലാണ്ടേ പിത്തണിയിട്ടോർ നിണ്ടേ ഒട്ടക്കുടലും അതുണ്ടേ ശിരമിലിട്ടേ മുത്തു സുജൂദിലാണ്ടേ പിത്തണിയിട്ടോർ നിണ്ടേ ഒട്ടക്കുടലും അതുണ്ടേ ശിരമിലിട്ടേ നളർത്തു നടപടി എതിർത്തു മതിമുകെ എടുത്തു വികൃതമേ കടത്തിടലായി പടച്ചട്ട കൊടുത്തിട്ട് പടച്ചട്ട കൊടുത്തിട്ട് പുതുമാരൻ ചമയ്ന്നിട്ട് പുറത്തു കൂടിടലായി അലിപുലി പുവിക്കിണങ്ങുവതായി സുഹ്റബത്തൂസാക്കിയറാലിയ ഷജറുകൾ തരമാൽ സലാമിൻ്റെ
സുഹൃതം തരും ഗുരു ഷറഫുടെ നിധി മതി സന്തോഷ പൊന്തരുൾ ചന്തം മുന്തിന സുന്ദരി ചന്ദിര ശോഭി സുര പൊരുൾ കസുര സഹനത്തിൻ വിളക്കായി ഒളിയിലങ്കി തിളങ്ങി സമതിൻ്റെ അരുൾ പടി പാദത്തിൽ വിളങ്ങി പിണക്കം ഇണക്കമേ വെറുതും മുറുതികൾ പരിമളർ സഹ്റായ് കതിർ സുഹ്റ കട്ടില പാത്രമുണ്ട് അട്ടുതിരിക്കൽ ഉണ്ട് ഉപ്പ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പൊറുക്കബുദേ കട്ടില പാത്രമുണ്ട് അട്ടുതിരിക്കൽ ഉണ്ട് ഉപ്പ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പൊറുക്കബുദേ സുവർഗ സരികളിൽ അതിർപ്പം തികന്തവർ സുഹൃത കാറ്റടങ്കൽ ഉരയുവതായി സുഹൃതരം നബികാതിൽ സുഹൃതരം നബികാതിൽ ഉരുവിട്ട പൊരുളാലെ അളുതളുതിടലായി അതിലതും പൊറുത്തു നയന്തിടലായി സുഹൃബത്തൂസാക്കിയറാലിയ ഷജറുകൾ തരമാൽ സലവിൻ്റെ സുഹൃതം തരും ഗുരു ഷറഫുടെ നിധി മതി സന്തോഷ പൊന്തരുൾ ചന്തം മുന്തിന സുന്ദരി ചന്ദിര ശോഭ സുര പൊരുൾ കസുര അഹ്മദ് പുണർന്ന് സുഗഴ്ന്ന് കനി മികഴ്ന്ന് പുകഴ്ന്ന് വള്ളി പറന്തന്നെ ബിംബം ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റ മെച്ചമുല്ലക്ഷണം വെച്ചൊരു റോജ മിക മിക തിക തിക സഖിയാലി ഹോജ തരുൾ തരുൾ ബുഷിറ നബി തൻ പൊരുൾ മകൾ സുഹ്റ സുഹ്റബത്തൂസാക്കിയറാലിയ ഷജറുകൾ തരമാൽ സലവിൻ്റെ സുഹൃതം തരും ഗുരു ഷറഫുടെ നിധി മതി സന്തോഷ പൊന്തരുൾ ചന്തം മുന്തിന സുന്ദരി ചന്ദിര ശോഭി സുര പൊരുൾ കസുറ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു ജൂനിയർ വിഭാഗം മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരം ഇതോടെ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഈ വേദിയിൽ സെക്കൻഡറി ഇംഗ്ലീഷ് എലൊക്കേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. മത്സരാർത്ഥികൾ തയ്യാറായിരിക്കുക. തീർച്ചയുള്ള ആശയങ്ങളും മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ അടക്കിയത്. മൂല്യമുള്ള കലാകാരനും സാഹിത്യകാരനുമാണ് മനുഷ്യഹൃദയം സ്പർശിക്കാൻ സാധിച്ചത്. മനുഷ്യത്വത്തിന് നേരെ കണ്ണടക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാരെ സമ്മാനിച്ച പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവം ഖത്തറിൽ കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ 13ാമത് പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവിൽ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗ മത്സരമാണ് ഇനി ആരംഭിക്കുന്നത്. 32nd result of Qatar Pravasi Sahityotsav is being declared. Senior male essay writing Malayalam. First place, co-letter A, Yasin from Doha, A grade 8 points. Second place, co-letter D, Sayyid Hashim VP from Azizia, C grade 3 points. Third place, co-letter C, Nahas from North, 1 point. 33rd result of Qatar Pravasi Sahityotsav is being declared. Junior female spelling bee. First place Abrar from Azizia, A grade 8 points. Second place Hasna Fatima Ishaq from Doha, A grade 7 points. Third place Musliha from North, B grade 4 points. Congratulations to all winners. Is the celebration of art and literary excellence, 13th edition, Qatar Pravasi Sahityotsav. We have the best challenge across Qatar. Here is the profound literary summit of Sahityotsav.
the culmination of rich literacy heritage diaspora has been showcased here. Junior campus vibhagam English prasanga malasara Junior campus Secondary English Elocution competition is being judged by Mr. Samir Wanimel, Shiju Joseph and Mr. Jafar. We cordially invite all our honored judges to their dedicated seats. Judges, please nod. Now the campus secondary elocution English is being started here on his steep dais. ക്യാമ്പസ് സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗ മത്സരമാണ് വേദിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡറി ക്യാമ്പസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു. ജഡ്ജസ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഫസ്റ്റ് കോർ ലെറ്റർ എ. And uncover the challenges involved in the present heartbeat. Okay, once again to my brothers in Islam and the honored judges, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fasten your seat belts. Social media was set to revolutionize the communication and connectivity industry, but it turned out to be a double-edged sword. What did it turn out to be? A double-edged sword. Without a question of doubt, social media did indeed revolutionize connectivity and communication. With just a touch of a finger, we're able to get to the other end of the world. With just a touch of a finger, we're able to virtually connect with every single person in the world. But what you don't realize is the youth is deluded by social media. And we don't realize this, unfortunately. The allure of constant recognition and validation through likes, comments and shares has ignited a new industry, of course. The economy of validation, where a person is judged by the person they portray upon social media. How ridiculous, how ridiculous. But nevertheless, okay, in addition to this, the mic is giving me a hard time. Okay. So anyways, in addition to this, the addiction of social media is exacerbated by the fear of missing out. The fear of missing out, also known as the FOMO. The FOMO means people miss out on the joy of world, what this world has to offer,
for things on the social media. Oh, I might miss out on this. I might miss out on that. I might miss out on this topics. What is this? But we don't realize this. What are they actually missing out on? They're missing out on the actual joy of the world. The joy of a true friend, gone. The joy of a true companion, gone. The joy with true friends and family, gone. What do they have now? They're deluded by social media. What we have to realize is, I personally am a person who believes that if someone puts forward a principle or a notion, they should live by it. For example, if I told you to stay away from alcohol, okay, and I'm a person who drinks 24/7, would you listen to a word I said? No, never, right? Exactly. So that's what I am personally someone who has abstained, condemned social media for a year and a half now as a youth, and I would proudly say that. And that is single-handedly the best decision I've taken in my life. Yes. But unfortunately, I can't say the same for my friends. Why? Because they are still in the world of social media. They're depressed and demoralized. They don't have a purpose in life. They don't have a vision in life. What do I tell to them? What do I convey to them? The only thing that social media brings about is misogyny and various forms of comparison and competition among people for likes, competition, comments and everything. Now let me get straight to the point though. I have $1 billion question for you, which I think is far more than that. Because if, let's say, down the lane, we're all in the deathbed, okay? And when we look back upon life, all we see is hours, days, months, years, decades spent on social media. What for? To please people. Depression and demoralization, nothing else, nothing else. Disenchantment. So let's, for once in our lifetime, okay, take an upper hand and do the first step. Let's change our lives. Take the first step. Don't be afraid to take the first step and abstain away from social media. That's all I want to say. Okay? I would like to conclude by saying, in the midst and dance of likes and shares, let's not forget that we are not expressed by the people we are on social media, by the people we are to others, how we connect with others. Be a good human to others, not a fake friend on Instagram or social media. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Judges, please note. Next score letter B. Social media, the signature and addiction of the youth. We look at
shapes the signature or identity of young people online and how it can lead to possible addiction among the youth. Social media has revolutionized the way we connect with when talking about the impact of social media on health is a complex issue. One such issue being cyberbullying. Cyberbullying runs rampant on social media platforms. Victims of online harassment and cyberbullying often end up facing the severe psychological consequences. People say sometimes say mean things or bother us online, and we get affected by this. When talking about social media, another concern is the loss of privacy. We willingly share a wealth of our information online for others to see and use, and people may misuse this information with or without our knowledge. Lastly, there are echo chambers. Echo chambers strengthen existing beliefs. That is, fake news or false info is spread on a large scale. And people who come across these end up believing them. Why? Because of the large backup. Social media spreads false news like wildfire. And thus, our youth, instead of having a diverse worldview, end up having a more narrow and incorrect one. Now that I've talked about issues concerning social media, let's talk about measures to these issues. Firstly, take a moment to think how social media makes all of you feel. Do you sometimes spend too much time on your phone that you should have spent with your family and friends? If yes, it would be a good idea to spend less time. I realized this myself. I used to do this myself. And when I realized the downsides of social media, I decided to stop. The results? I was happy. I was less stressed, I was less anxious, and I started enjoying my life more. I started doing things I enjoyed with people I cared about. Lastly, friends, I'm here to make a suggestion. Next time you're with your family and friends and you're enjoying the moment, put your phone away. Just put it away. Don't use social media. And if you see someone you know struggling with social media, lend them a hand. It can be helpful. So let's devote ourselves to making our lives better. We can use social media in a way that betters us, that makes our lives better and our relationships stronger. So, I want to make a declaration. I will decrease the use of my social media usage. Friends, repeat after me. We will decrease our social media usage. We will spend more time with our family and friends.
we know we make connections with people we've never met before. We make new friends. This comes to my second point, communication. I can communicate from a person in Qatar, I can stay here, and I can communicate with a person in America, or I can go to Bangladesh. I can connect with anyone. Learning. Now you might ask, how does social media help in learning? Well, there are subreddits. There's an app called Reddit in which there are communities made to discuss on particular topics. A person can go there and he can sit down and he can look at the different topics and think, this is interesting, I should look into this more. A person can leave his comments, he can discuss with people, and he can understand different things which he might have not known before. Now, I've talked about the disadvantages, the advantages, but I want to mention a research study conducted by the University of Pennsylvania in 2019. In that, 143 undergraduates were taken, and they were split into two groups. One group was advised to use social media for only 10 minutes a day, and the other was advised to use it as much as they want. You know what were the results? The group which was using less of social media, they were noticed to be happier, feel less depressed, and show interest in life. What does this show us? That if we control our uses of social media, we can be happier. And this comes to my other points. Controlling the use of social media. Undoubtedly, anything in this world can become horrible if we use too much of it or too less of it. Social media is the same. If I were to sit back and on my phone and use it for 12 hours a day, of course I'll be addicted to it. Of course I'll be wasting my time, and of course I'll be just feeling uninterested in life. Now, why is that? You see, when you use social media, there's a type of hormone released in your brain called dopamine. And this is the same hormone that is released in gambling, or while talking to a person or eating food. This allows us to get addicted towards social media. Now, how do we combat this? By controlling ourselves, by limiting the use, by making sure we use social media at time, not exceeding the amount of time we use it. If we use social media for 24 hours a day, if you use it the entire day, of course, nothing's going to work out for us. At the end, all I want to say is, social media isn't a bad invention. It has helped everyone in this world. It has helped us make new connections, allow for the communication of everyone, and has brought the entire world closer as a community. People share their opinions, get new insightful knowledges, understand where they are wrong, talk to people. There are so many benefits of social media. At the end,
Using it properly and judiciously will help us make sure that it is a proper thing which we can use for our advantage. Thank you. സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദിയിൽ ICC പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യരായ ശ്രീ മണികണ്ഠൻ സാഹിത്യോത്സവിന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിലിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും റിസാലയുടെ ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ബർസാൻ തൊട്ട് അവിടെ തൊട്ട് എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഒരു സാഹിത്യ ബോധവും, ഞാനിവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് കേൾക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലും ഒക്കെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവർ നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നുള്ളത്. ഇത്തരം വേദികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രകടമാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഞാനിതിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ടിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതൊക്കെ ഷംഷാദ് എന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും സാഹിത്യ അഭിരുചിയിലൂടെയും കലയിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമകാലീന സാഹചര്യത്തിൽ നാം എടുക്കേണ്ടുന്ന നിലപാടുകളും നാം അനുവർത്തിക്കേണ്ട രീതികളുമൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനൊക്കെ അതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോൾ, ഉണരുമ്പോൾ, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം മുറിവുകളാണ് കഴിഞ്ഞൊരു മാസത്തിലധികം കാലമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങ് നാം നടത്തുന്നത്, ഒരു മത്സരം നടത്തുന്നത്, ഇത്തരമൊരു സംവാദം നടത്തുന്നത്. കാരണം ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖം ഓർക്കാതെ, ആ വിതുമ്പലുകൾക്ക് കാതോർക്കാതെ ഒരു രാത്രി പോലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് മാനവികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യജന്മങ്ങളും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവരോട് സമരസപ്പെടാനും അവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം നൽകാനും മാത്രമാണ്. ഈ മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികൾ നാളത്തെ പൗരന്മാരായി വളരുമ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കണ്ണോടുകൂടി നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്നവരായി അവർക്ക് മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ഇടവേളയിൽ അധിക സമയം അപഹരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരാളായി ചേർന്ന് നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എല്ലാ അപ്രിസിയേഷനും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മിടുക്കന്മാർക്കും അവർ വിജയിച്ചാലും വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് വലുത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, Mr. Manigandan, for your thought-provoking words in our esteemed dais. Thanks once again. ബഹുമാനരായ മണികണ്ഠൻ അവർക്ക് ICF ഖത്തർ നാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് സാഹിത്യോത്സവ ഉപഹാരം വേദിയിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു. ഇരുവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കോറൽ റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കോറൽ റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ വിധികർത്താക്കളായ മിസ്റ്റർ ഷഫീഖ്, മിസ്റ്റർ ബഷീർ,
മിസ്റ്റർ ജാഫർ എന്നിവരെ ആദരപൂർവ്വം വിധികർത്താക്കളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്യാമ്പസ് ജനറൽ വിഭാഗം choral reading competition is being started in our main stage. പതിമൂന്നാമത് ഖത്തർ ദേശീയ സാഹിത്യോത്സവിലെ 34ാമത് മത്സരഫലം അറിവാകുന്നു. സെക്കൻഡറി ഫീമെയിൽ സോഷ്യൽ ടീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഗോസ് ടു ഫാത്തിമ ഫെമിൻ, അസീസിയ സോൺ, എ ഗ്രേഡ് 8 point. Second place goes to Aisha Abdul Aziz, A grade 7 point, Doha zone. Third place goes to Nuria Munir, B grade 4 point, Airport zone. Other point, Khadija Rushda, B grade 3 point, North zone. Congratulations to all winners. Now we are going to witness an award function in our stage. Junior male Mapilapart competition by Faz Supermarket Managing Director Mr. Yusuf. ജൂനിയർ വിഭാഗം മാപ്പിളപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ വിജയികളായ ദോഹ സോണിലെ ആസിം ഇസ്മായിൽ, രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ അസീസിയിലെ ഇസാൻ, മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ നോർത്ത് സോണിലെ അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എന്നിവർക്കുള്ള സമ്മാനദാനം വേദിയിൽ നടക്കുകയാണ്. സമ്മാനം നൽകുന്നത് ഫാസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ യൂസുഫ് അവരുകളാണ്. ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വേദിയുടെ വലതുവശത്ത് റൂം നമ്പർ 41 ഇമ്മിണി ബല്യ 1 പുസ്തക ചർച്ച നടക്കുന്നു. ഇമ്മിണി ബല്യ 1 ബഷീറിൻ്റെ ലോകം പുസ്തക ചർച്ച ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു. Izan from Azizia. Thank you all. Choral reading competition is being started in 13th Pravasi Sahityotsav. So venue is being judged by honorable juries, Mr. Shafiq, Mr. Bashir and Jafar. All are cordially invited to their dedicated seats. പതിമൂന്നാമത് ഖത്തർ ദേശീയ സാഹിത്യോത്സവിലെ 35ാമത് മത്സരഫലം. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മലയാളം ന്യൂസ് റൈറ്റിംഗ്. ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഗോസ് ടു അജ്മൽ സഖാഫി, അസീസിയ സോൺ, എ ഗ്രേഡ് 8 point. സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഗോസ് ടു കഫീൽ പുത്തമ്പള്ളി, ദോഹ സോൺ, എ ഗ്രേഡ് 7 point. Third place goes to Russell, Airport Zone, B grade 4 point. Another points, Muhammad Mahroof, North Zone, B grade 3 point.
Congratulations to all winners. Judges, please note. Call letter A. Campus General Call reading. First call letter A. Hello, hello. Good evening, everyone. We are from Springfield Primary School. Today we are here for choral reading. Have you ever read a book that you couldn't put down? Do you remember feeling so invested in the story or what you were learning that you would keep reading even when you needed to use the bathroom? To replicate that feeling or to experience it for the first time, all you need to do is find the right books to read. There are millions of incredible books out there, and there's a perfect reading genre for everyone. From fantasy novels and classical literature to self-help guides and business books, reading is something you can enjoy safely at home. And books do not cost that much, especially with services like your local library and Amazon's Kindle Unlimited 99 per month for unlimited ebooks. So step away from your smartphone each day, open the pages of a book and dive in. Reading can improve our ability to empathize with others, and empathy has many benefits. It can reduce stress, improve our relationships, and inform our moral compasses. It found that when we read stories that explore characters' inner lives and emotions, our ability to understand others' feeling and views improves. The author John Green said it best: great books help you understand and they help you feel understood. As noted above, reading is a great way to exercise our brains to make us smarter and sharper. However, the knock-on effect of this is that reading also helps prevent age-related cognitive decline.
Studies found that older adults who regularly read or play mentally challenging games like chess are 2.5 times less likely to develop Alzheimer's disease. On the other hand, people who don't exercise their brain matters stand a chance of losing brain power, says the study's primary author, Dr. Robert Friedland. Why is reading good for you? reading is good for because it improve your mental health and help you live longer. And reading also allows you to learn new things to help you succeed in your work and relationships. Reading books may have several Physical and mental benefits. that includes strengthening your brain, increasing your ability to empathize, reducing stress, and building your vocabulary. Among others, doctors at the Cleveland Clinic recommend that parents read with their children beginning early as infancy and continuing through elementary school years. Reading with your children builds warm and happy associations with books, increasing the likelihood that kids will find reading enjoyable in the future. Reading at home boosts school performance later on. It also increases vocabulary, raises self-esteem, building good communication skills, and strengthens the prediction engine that is the human people to read literacy fiction. Stories that explore the inner lives of characters show a heightened ability to understand the feelings and beliefs of others. Researchers call this ability the theory of mind, a set of skills essential for building, navigating, and maintaining social relationships. While a single session of reading literature isn't likely to spark a feeling, research trusted long-term fiction readers do tend to have a better developed theory of mind. Thank you. ഇപ്പോൾ വേദിയിലെ വലതുവശത്ത് നടക്കുന്ന ഇമ്മിണി ബല്യ 1 എന്ന പുസ്തക ചർച്ചയിലേക്ക് മിസ്റ്റർ ഹുസൈൻ വാണിമേൽ, സുനിൽ പേരാവൂർ, സുഹൈൽ കുറ്റ്യാടി എന്നിവരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാനരായ മഷൂദ് തങ്ങൾക്കുള്ള സാഹിത്യോത്സവ ഉപഹാരം വേദിയിൽ 13ാമത് പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ അസീസ് സക്കാഫി പാലോളി നൽകുന്നു. ഇരുവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. അല്ലാഹു അക്ബർ. താങ്ക് യു ഓൾ. സാഹിത്യോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അനർഘ നിമിഷത്തിന് മിഴി തുറക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. സെക്കൻഡറി ക്യാമ്പസ് മെയിൽ പോയം റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യോത്സവ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ക്യാമ്പസ് മത്സരങ്ങളുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം വരികയാണ്. ഒന്നാമത് ഇന്റർ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫലം അറിവാകുന്നു. പോയം റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡറി ക്യാമ്പസ് മെയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് മൈക്കൽ ഒഖേമ ഫ്രം നോബൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് എ ഗ്രേഡ് 8 points. Second place Abhinav Joshua Koku from Podar Pearl School, A grade 7 points. Third place
Aryan Unnikrishnan from MES Indian School, A grade, 6 points. General Vibhagam choral reading competition. No judges, please note. Next call letter B is on the stage. Hello. Hello. Green desert, better environment. Once upon a time, greening the desert was a challenge. Nowadays, a green desert is possible. To achieve it and maintain it as an important and increasingly urgent topic, because it can be an answer to global water, energy, and food scarcity problems. Techniques that enable the sustainable cultivation of trees and crops in arid lands plays an important role in reversing desertification problems evident around the world. The green desert ideal has cultural, educational, economic, social, and scientific aspects, combining traditional agricultural practices with modern and alternative techniques like hydroponics, permaculture, and vermiculture, all in a sustainable manner. The greening of deserts is a sustainable project for irrigation and forestation of dry areas or regions near water sources like lakes, rivers, seas, or oceans. Also, we need to promote the benefits of clean technologies like irrigation with natural water sources and renewable energy supplies. The green desert idea cannot be attained without involving people, gaining social support, and realizing cultural change. Without a change in the mindset of the people and their perspectives on the future, the sustainability of any endeavor would not be possible. Thus, the green desert concept entails modern agriculture based on technology and innovation, supported by enhanced environmental awareness in order to attain sustainability. Mankind has changed the balance of planet Earth by living beyond its means. Global warming is one of today's most acute problems, affecting every human being irrespective of age, gender, wealth, or nationality. Since the age of industrialization, the natural balance has changed drastically. Until now, it is beyond affordable limits. A major factor of today's global warming is the consumption of fossil fuels, causing an increase in carbon dioxide, CO2, methane, and other greenhouse gases in the atmosphere. These hydrocarbons heat up the planet due to the greenhouse effect, triggering the interaction between Earth's atmosphere and incoming radiation from the sun. Global warming is forecast to have devastating consequences, not only for the climate of our planet, but also for all living beings. It is expected to have dire consequences for planet Earth, with climate change, loss of biodiversity, and desertification. Desertification is the process of land degradation in arid, semi-arid, and subhumid areas due to various factors including climatic variations and human activities. Desertification occurs when land originally of another type of biome turns into a desert biome due to factors such as overgrazing, urbanization, climate change, overdrafting of groundwater, deforestation, natural disasters, and tillage practices. This transformation of biome results in persistent degradation of dry land and fragile ecosystems and loss of biodiversity. One-third of the world's land surface is threatened by desertification. Across the world, it affects the livelihoods of millions of people who depend on the benefits of ecosystems that dry lands provide. The amount of land threatened by desertification increases by 12 million hectares each year, making it a global problem.
As the land became more arid, it can no longer support the number of people it did in the past. As a result, massive numbers of rural people migrate to urban areas, causing not only an environmental problem but also an economic challenge. Thank you. Thank you. Paris United Group Managing Director. Now we have auspicious presence of managing body members from Paris United Group. I please to welcome Mr. Muhammad, Managing Director of Paris United Group, to receive a gift of love memento from Jalil Irfani, former chairman of Risala Study Circle. Thank you, Mr. Muhammad and other managing body members from Paris United Group. Your valuable time with us. Thanks once again. General choral reading competition continues. Judges, please note next code letter C is on the stage. Good evening. Good evening. E-cigarettes. People who switch from traditional cigarettes to e-products may put off getting medical help or trying proven tools that can help with quitting. This can delay or even prevent a person from quitting smoking. A 2016 study by a trusted source found that people who use or have used e-cigarettes are less likely to stop smoking altogether. World Health Organization says that there are many different types of e-cigarettes in use, also known as electronic nicotine delivery systems, in short, ENDS, and sometimes electronic non-nicotine delivery systems. These systems heat a liquid to create aerosols that are inhaled by the user. These so-called e-liquids may or may not contain nicotine, but not tobacco, but also typically contain additives, flavors, and chemicals that can be toxic to people's health. The safety and long-term health effects of using e-cigarettes or other vaping products still aren't well known. In September 2019, federal and state health authorities began investigating an outbreak of a severe lung disease associated with e-cigarettes and other vaping products. E-cigarettes are battery-operated devices used for a type of smoking called vaping. They produce a mist that is inhaled deep into the lungs, mimicking the feeling of smoking regular cigarettes. The main target market for e-cigarettes is teens and young adults. Like traditional cigarettes, most e-cigarettes contain nicotine. The exact amount varies by brand. Some have as much or more than paper cigarettes.
They may also have added flavors and contain a variety of other chemicals. There is growing evidence that ENDS could be associated with lung injuries, and in recent times, e-cigarettes and vaping have been linked to an outbreak of lung injury in the USA. This is described by the United States Center for Disease Control and Prevention, CDC, as e-cigarettes or vaping-associated lung injury, EVALI, which led the CDC to activate an emergency investigation into EVALI on 17 September 2019. The CDC notes, while the causes of these deaths have not been conclusively determined, vitamin E acetate, a common additive in ENDS that contains cannabis, is thought to have played a significant role in these cases of lung injury. Nicotine is highly addictive. A non-smoker who uses ENDS may become addicted to nicotine and finds it difficult to stop using ENDS, or become addicted to conventional tobacco products. The aerosols generated by ENDS typically raises the concentration of particulate matter in indoor environments and contain nicotine and other potentially toxic substances. ENDS emissions therefore pose potential risk to both users and non-users. E-cigarettes are still relatively new, so their long-term effects are not yet known. They may, however, pose multiple risks. In general, e-cigarettes are not safe for young people or for pregnant women. Vaping is no safer for developing fetuses than smoking traditional cigarettes. Vaping may have some benefits for smokers who switch it as a complete substitute for using other tobacco products. Nicotine is highly addictive, and most e-cigarettes include it as a main ingredient. Some e-cigarette labels have claimed that their product had no nicotine, when in fact it was in the vapor. For this reason, it's important to use only trusted brands if you vape. Originally, it was thought that vaping might be helpful for people trying to quit smoking, but this early theory has not been proven. Some people who vape also continue to smoke regular cigarettes, despite a strong desire to quit. E-cigarettes contain many of the same cancer-causing chemicals that regular cigarettes do. Research by a trusted source published in 2017 found that the high temperatures needed to form the mist for vaping can create dozens of toxic chemicals, such as formaldehyde, which is thought to cause cancer. Thank you.